Hi everybody, bonjour tout le monde. I hope you all can hear me. If you want to give me a thumbs up in cavern. Donc bonjour, si vous pouvez me donner un petit coucou dans la caverne ou bien dans dans le chat de Twitch, si vous m'entendez comme il faut. So you can give me a hello in, okay, perfect, we've got Lucario in cavern. So it seems to be that the audio is working. Thokenham has me too. Okay, so we're good. So hi everybody, welcome to the last cooking session of the year. Bienvenue à la dernière session de cuisine avant la fin de l'année et le temps des fêtes. So of course, because it's Christmas, December, and I look outside my window and I got my first snow yesterday. It just feels like Christmas and the holidays. So we're going to do a Christmas themed cooking session. Donc, puisque c'est la dernière session de cuisine de l'année et aussi puisque c'est décembre, on approche le temps des fêtes et si je regarde à l'extérieur de ma fenêtre, on a reçu la première neige de l'année comme il faut hier soir. Donc, le tout est recouvert d'une couverte de blanche. Je me suis dit qu'on allait faire une session de cuisine thématique pour le temps des fêtes, donc un petit dessert de Noël. Now, for those of you that are from the cavern, and I know most of you are, but for anybody who's outside, this might not make a lot of sense. At the end of the week, we have a new age that is opening up in Cavern, the Explorers Emporium. Now, you may have heard a little bit about what's going on. I personally have been in touch with Ella Darrington, who is the owner of the Explorers Emporium, and I asked if she would be okay with doing a little bit of a celebratory recipe to honor the opening of the new shop. And she was all for it. So obviously being British, Ella being British, not myself, but Ella is British, she thought that a proper British tea would be in order for the celebration and the opening of the new emporium. So I said, sure, that makes a lot of sense. So today I'm going to do a recipe that we can add into a really beautiful British tea, a simple-ish one, but still quite nice, and also for the Christmas holidays. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la caverne, et pour ceux qui ne sont pas dans la caverne, peut-être que vous n'allez pas comprendre complètement, mais je vais essayer d'expliquer. Donc, nous avons Nouvel Âge qui va ouvrir en caverne vers la fin de la semaine, qui s'appelle le Explorers Emporium. C'est un magasin de plein de bonnes choses dans la caverne, et la propriétaire est Ella Darrington. Donc, je me suis mis en contact avec elle en demandant si je pouvais faire une recette en célébration de cette grande ouverture. Elle était complètement d'accord. Et puisqu'elle est de l'Angleterre, je me suis dit qu'une meilleure thématique que quelque chose de Noël, ça serait un thé anglais. Donc aujourd'hui, on va préparer un petit dessert thématique pour rajouter dans un thé anglais pour célébrer la grande ouverture de Explorers Emporium dans la caverne. Donc, il y a quelques étapes à faire. There's a couple of steps to this particular recipe, so we're going to get started right away. I'm not going to do everything live. I do have a couple of things prepared ahead of time, but I'm going to show you all of the steps. Hi, Phil. I see that you just joined us in the Twitch stream. Welcome to the cooking session for today. And I was just explaining that we are going to make a dessert for the celebration of the opening of the new age, the Explorers Emporium, and its owner, Ella Darrington. So I'm just going to clear my table and we'll get started. So what I am going to make today is something called Victoria sponge cakes. Now, Victoria sponge cakes are a historical British dessert that is often included in a British tea, an afternoon tea. So I'll tell you a bit of the history. So the idea behind the Victoria sponge cake is that it was named after Queen Victoria. After the death of her husband, Prince Albert, the Queen used to spend time every year in a retreat at Osborne House on the Isle of Wight. She was encouraged to give tea parties, as they all are, and during which the Victoria sandwich, which is a plain cake cut in half and then spread with jam and cream, was served. Its popularity soon spread throughout England, and now it's very, very common in afternoon tea for just about every family. There's different ways to do it, but the classic one is a plain vanilla sponge with cream and raspberry jam. Now, because it's Christmas, because I want to do something a little bit more thematic,
I felt I needed to do a tiny little bit of a twist on the ingredients. So, as opposed to doing a cream, I'm going to, because cream can fall, I'm going to do a buttercream. Now it's going to be slightly heavier on the butter because I want it to resemble the kind of butter or cream that we would put on a scone. And in terms of jam, rather than just a regular raspberry jam, I'm going to make a Christmas jam. It's going to be really warm, it's going to be festive, it's going to have some nice spices in it, and it's going to have cranberries. So you'll see it's a nice little twist, but the theme of the Victoria Sponge is still there. Donc, l'histoire du gâteau Victoria Sponge, qui est qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui. Le gâteau a été inventé par, pas par la reine Victoria, mais l'idée est venue en popularité suite au thé de l'après-midi que la reine Victoria faisait lorsque elle invitait des gens chez elle dans son retraite sur l'île de White. Et elle faisait un gâteau simple à la vanille avec crème et confiture aux framboises pour servir à ses convives. Ça l'est devenu de plus en plus populaire puisque c'est quand même simple en tant qu'ingrédient. Et ça est devenu très populaire dans toutes les familles à l'Angleterre qui l'ont inclus dans leur propre thé de l'après-midi. Et voilà. Je vais préparer la même chose, mais c'est sûr, je ne peux jamais préparer quelque chose dans son état original. Je dois faire des petits changements ici et là. Donc, je vais préparer le gâteau avec pas une confiture aux framboises, mais une confiture de Noël avec canneberge et cannelle et orange pour faire en sorte que ça soit plus festive. Et aussi, à la place de la crème qui est dans le gâteau, je vais faire un crème au beurre un petit peu plus lourd sur le beurre que le sucre pour pouvoir le garder plus longtemps, puisque la crème 35 ou la crème fraîche ne va pas se garder nécessairement dans le gâteau pour très longtemps. Donc, je veux des gâteaux qu'on peut servir 2, 3 ou 4 jours après la journée de préparation. Donc, pour commencer, j'ai quand même quelques étapes à préparer. J'ai des choses que j'ai faites à l'avance, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on procède. Mais à la base, c'est un gâteau, on doit préparer un gâteau. Donc, j'ai mon malaxeur, on va garder les doigts croisés, que les fantômes ne reviennent pas, mais j'ai changé quand même le setup un petit peu. Donc, on va préparer notre pâte à gâteau et on va l'enfourner et préparer le restant des ingrédients. So, the first step to any good cake is obviously the cake batter. I've got my trusty mixer out here and I'm going to keep my fingers crossed that the ghosts do not reappear and cause problems with the stream. I've kind of changed my setup, so I'm hoping that's going to be okay. But we're going to get started on the cake, and while that's baking in the oven, we're going to do the rest of the ingredients for the assembly. So I'm just going to move this out of the way. So, first thing for a cake, we have the wet ingredients, we have the dry ingredients. So I have my ingredients right over here. Now, all of the research that I did on a Victoria sponge indicates that you take all of your ingredients, you throw them in the bowl, and you mix it. I don't like that idea because there are certain things that will not incorporate as well if they're done all in one shot, and you can get lumps of butter or flour in the bottom of your cake, and then it's just not enjoyable. So why not try and prevent that by doing a little bit of separate mixing? So, to start, we're going to cream together our butter and sugar, and that will help incorporate all of the rest of the ingredients afterwards. Donc, la première chose pour le gâteau, toute la recherche que j'ai faite pendant cette dernière semaine en train d'étudier la recette, j'ai trouvé que la plupart des méthodes indiquent de prendre tous les ingrédients, les mettre dans le bol et le mélanger d'un coup. Je n'aime pas nécessairement cette façon de faire le gâteau, puisque ça peut apporter des grumeaux de farine ou bien de beurre qui ne sont pas bien mélangés. Et le gâteau résultant va avoir une texture qui est peut-être moins homogène. Donc, je veux quand même rajouter des étapes pour éviter cela et avoir un gâteau qui est le plus lisse et délicat possible. Donc, je vais commencer. J'ai le beurre ici. Et vous allez voir sur le site web, sur mon site web, que tous les ingrédients sont indiqués, les quantités.
Donc, if you want to look for the quantity of the ingredients, it's going to be available on the website. Because I have a few recipes, I haven't quite memorized all the quantities that I need for this, so I can't call them out for you as I'm going. Sorry. So we're going to start with the butter, and we're going to cream the butter and the sugar together. Donc, on va commencer avec le beurre, et on va crémer le beurre et le sucre ensemble. Now, it might get a little bit noisy, and like I said, I'm keeping my fingers crossed that this does not cause any issues here. Give me just a second. Brad, I'll check that. Or Pod, I will check that just a second. It might be because the thing is off. Is it better? Okay, perfect. I think it was because the window is minimized. Technical difficulties. If that's the only one that I have to deal with, perfect. And we're going to set that back up. Okay, are we good? We're good. Excellent. Yes, fingers crossed. So I'm locking this in place. And we're going to plug it in because that always helps, right? What can I unplug here, though? All right, give me just a section. Apparently, I have not enough outlets for all of my machines. And of course, power tools do need power. So we're just going to make sure that works. Important, l'équipement électrique a besoin d'électricité. Malheureusement, j'ai pas assez de... Oh, voilà, ça marche. There we go. So, we've got power. Okay, let's get this mixing. Make sure the bowl is locked in place. Donc, on va crémer le beurre et le sucre ensemble jusqu'à temps que ça soit très homogène. Comme j'expliquais, j'ai trop de prises utilisées ici dans la cuisine. J'avais besoin d'une extension pour pouvoir faire marcher la machine, puisque les machines à électricité ont besoin de l'électricité. C'est normal. So you see this is all mixing together nicely. If I find that the butter is starting to get a little bit stuck on the edges, I can just go in and scrape that down and get this clump that's here just to kind of help it along a little bit. Now we don't have to go too long with this. We just want it to get nice and evenly mixed. And that's looking pretty good. It doesn't have to be fluffy. Donc pas besoin de mélanger trop longtemps. Je veux vraiment juste que le beurre et le sucre soient mélangés homogène dans le bol. Ensuite, je vais rajouter un œuf à la fois en mélangeant après chaque addition. So I'm just going to add the eggs one at a time, mixing in between each addition to make sure that the butter creams really well with the eggs. And I can turn up the speed just a little bit. And you'll notice I keep moving my hand here just to make sure that the video is working. All right, so that's one. This is a second one. Donc, c'est 3 œufs que je suis en train de rajouter. Et comme j'ai mentionné, les ingrédients, les quantités, le méthode au complet avec les photos vont être disponibles sur le site web. Donc, c'est cookingsessionswithsky.blogspot.com. So, if you're looking for the recipe with all the ingredients and the quantities and the photos to go along with it, it's cookingsessionswithsky.blogspot.com. And all of the recipes, including all the previous recipes I've done over the past 2 years, and the links to the YouTube videos are all available there. So if you ever miss one or want to go back and reference a recipe, they're all available. Okay, so that is all mixed up. Voilà, tout est mélangé comme il faut. Je finis maintenant en rajoutant, et je vais juste enlever ça parce que ça va être plus facile. So I'm just going to add the last part, but I'm going to remove the blade just to make sure that I get it not too messy. Now I'm going to add flour, baking powder, and salt. I have them already mixed in this little bowl, and I want to sift it in just so that it keeps the mix as smooth as possible. I don't want any lumps in there. Donc, dans mon petit bol ici, j'ai un mélange de farine, de poudre à pâte et de sel. Je veux le passer par un tamis juste pour garder mes ingrédients le plus lisse possible. Et vous voyez, j'ai quand même des petits motons dans ma farine.
J'ai une cuisine qui est quand même assez humide, donc ça arrive souvent. Je ne veux pas nécessairement rajouter ça en mouton, donc je vais les presser un petit peu pour les rendre en poudre pour m'assurer que tous mes ingrédients sont comme il faut. Les petits morceaux qui sont durs, je les mets de côté. Voilà. So, there was a little bit of lumps. My kitchen is a little bit humid, so I oftentimes get lumps in the flour, and that's why I'm going to pass them through a sieve just to get those lumps out. Now I'm just going to mix this together, and I'm going to let it mix for about a minute to make sure everything is really nice and smooth. Not super fast. And this is going to cream. While this is going, I'm going to preheat my oven. So the oven gets preheated to 300 degrees. Donc pendant que c'est en train de mélanger, je vais le laisser pendant à peu près une minute et demie pour que la pâte soit complètement homogène. Je vais préchauffer mon four à 300 degrés Fahrenheit. Je pense que c'est 170 Celsius. Mais les mathématiques instantanées n'ont pas dans ma tête en ce moment. Donc je mélange la pâte. Je vais juste nettoyer mon plan de travail. And we're still going. Yes, we are. Woohoo! We may have fixed the ghost of the machine, Harley. I think we might be good. We'll check again later, but so far so good. Alright, that looks like a nice smooth cake batter, so I'm going to turn this off. Other way. There we go. I'm going to take off the spatula. And I'm going to remove the bowl and put the mixer aside for now. It's coming back later for the frosting. There we go. So now we need something to put these in. Normally, when we make a Victoria sponge, it's baked in a cake pan. However, I wanted to make these a little bit more cute so that they would be presentable in an afternoon tea party setting. And I like individual portions. I find that they present better. So we're going to make cupcake versions of the Victoria sponge. Donc maintenant, on va préparer les moules à gâteau. Normalement, un Victoria sponge cake est présenté en forme de gâteau complet. Mais, puisque ça va faire partie d'un thé à l'anglais, et puisque moi j'aime ça, les petites portions, parce que je trouve que ça se présente mieux, je vais faire ça dans des moules à cupcake, à muffin. Donc, on va préparer nos moules. So, we're going to put our molds. Now, you have two options. This batter makes 12 cakes, so you grab a tin, and we're going to butter each one of these little cups individually. And then we're going to add flour so that they don't stick and they come out really nice. If, for whatever reason, you're in a rush, or you're lazy, or you don't mind having a slightly different presentation, you can use muffin papers, muffin cups. Now, it's perfectly reasonable use, but you have to keep in mind that it's going to leave little ridges on the outside of your cakes. And when I show you the finished cakes, you'll see what I mean in terms of why this presentation is actually kind of important in the final cake. I find that muffin papers, when you're baking muffins or cupcakes and you put just a big gob of frosting on top, that presentation doesn't really matter as much. But because these little cakes are being presented a little bit more elegantly, having all those little ridges are going to make the edges a little bit softer, and they're going to make them a little bit less refined, elegant, I guess. And afternoon tea, if nothing else, is all about refinement, shall we say. So I'm going to go through the trouble of buttering all of these little tins. I like the result, but I certainly have no problem with lining these with little paper muffin cups. And if you can find some super cute ones, even better. Little Christmas ones, why not? Donc, je prépare mes moules à gâteau. J'en ai besoin de 12 pour la recette, pas plus, pas moins. C'est important cette quantité-là.
Je vais beurrer l'intérieur et ensuite je vais fariner toutes les cupes. C'est beaucoup de travail. Vous pouvez absolument utiliser des petits papiers parchemin pour mettre à l'intérieur de vos moules à muffins. J'ai aucun problème avec ça. Mais je vous avise que la présentation ne sera pas la même. Vous allez avoir un extérieur qui va être un petit peu plus rugueuse. Les papiers font en sorte que l'extérieur ne devient pas doré et croustillant. Et c'est sûr, quand on pense thé à l'anglais, on pense délicatesse, raffinement, une belle présentation. Et les papiers à muffins ne sont pas nécessairement dans cette catégorie-là. Non plus si on enlève les petits papiers pour présenter le gâteau. Donc pour moi, je prends le temps pour faire cette petite attention-là sur mes moules. Mais il n'y a aucun problème à utiliser des petits papiers si vous avez besoin de faire ça un petit peu plus rapide ou vous avez des petits papiers qui sont vraiment bien présentés, qui sont super cute, avec des fleurs ou quoi que ce soit. Oh, I can't get to my flower. Hang on a second. I seem to have locked myself in with this extension cord. Hang on a second. Okay, there we go. Okay, so to finish this up, we're going to do this over a big bowl, just so that we don't make a mess. You put a little bit of your flour in every single one of these cups. Donc pour finir la petite farine, on en met un petit peu dans chacun des cups et on va toutes les tourner en même temps par-dessus un grand bol pour attraper toute la farine. C'est pas gaspillé, on peut utiliser ça pour faire les gâteaux, pour faire des biscuits, pour faire quoi que ce soit. Moi, je le remets dans mon contenant. Je vais cogner. Et vous voyez, c'est vraiment bien recouvert au complet, toutes les petits cups en même temps. So, I'm going to add a little bit of flour into this dish. Every single cup gets a bit of flour. And then I'm going to swirl the whole thing over a big bowl so I don't get a mess all over the place. And this is not wasted flour. Because the flour is sticking to the butter, it's not getting mixed with anything else. And so, I'm going to put this back in my container and use it to bake again. I'm just going to shake these in a circle, make sure all the surfaces get covered. And I'm just going to tap on the edge of the bowl, and that's all nice and floured. So now I've got my 12 muffin cups all set. My cake batter is ready. This flour is going back over here. And now we can divide our cake batter into our cups. I'm going to use an ice cream scoop just because I find it's a little bit cleaner. But one important thing is that this batter makes 12 cupcakes, and it's important to make exactly those 12 cupcakes. If you make less, your muffins will be too big and they will overflow the cups. If you make them too small and try and get more out of it, you're going to have cakes that are just too small for the quantity of garnish that we're putting in. So this ice cream scoop is actually too big. I'm only going to fill it to about 2/3. Donc, important, vous voulez faire 12 muffins avec votre pâte. Pas plus, pas moins. C'est important pour la présentation, encore une fois. Si vous faites moins de 12, vous allez avoir des muffins qui sont trop grands, vont déborder de leur petit moule et la présentation va être moins élégante. Et si vous faites plus que 12, vous allez avoir des muffins qui sont trop petits, trop minces. Et à ce moment-là, la quantité de pâte, de gâteau, va être inégale à la quantité de garniture. On va voir comment j'ai calculé mon affaire. Je le fais quand même à l'œil. J'essaie avec mon petit cuillère à crème glacée de remplir aux 2/3. Mais j'arrive toujours à un de moins. Même quand j'ai fini. Moi, je vais aller racler le bol pour aller chercher le restant. Et je vais diviser légèrement les derniers gâteaux. So, of course, I always have a little bit less for the last one. Happens every time. I've made this recipe 3 times so far, and it happens every time. I'm just trying to get a little bit more of that batter out of the bowl. And then I'm going to even off with the rest of the cupcakes. So I'm going to take a little bit from here,
I look to see which ones are a little bit bigger. You don't have to worry about there being a divot in the top of the muffin. That will bake nice and flat once it goes in the oven. This one looks okay. Those ones, I'm going to take a little tiny bit out of that one. So you see, I'm just kind of evening up the quantities. I'm doing it by eye. It's not a perfect art. But now, they all look pretty good. Donc, je suis allée égaliser toutes les quantités, incluant la dernière ici. Les gâteaux sont prêts. Et je viens d'entendre le four qui est en train de chanter. You're right, Harley. I just heard the oven start singing. And so, we are ready to put these in the oven. So, they are going in to the oven at 300 degrees for 21 minutes. I want the tops to be nice and golden, and I want them to get nice and domed. Sometimes I leave them a little bit longer so they're nice golden color. But you just want to bake them so they're set. So they are going in. Je les mets dans le four maintenant à 300 degrés Fahrenheit pour 21 minutes. So 21 minutes. There we go. All right, now to assemble the cakes, we're going to need three things. The first thing that we're going to need, and I'm going to find, there we go. The first thing we're going to need is the buttercream frosting. The second thing we're going to need is the Christmas jam. And the third thing we're going to need, which is kind of an extra, but something that I felt was important for the Christmassy vibe of these particular cupcakes, is a really pretty garnish. So we're going to start with the garnish. So the garnish is actually a cranberry and rosemary sugared branches to make the cakes look kind of like a Christmas plum pudding. It's a little bit complicated, but I find that they really do add a nice Christmassy touch. So I will show you how that went down. I'm just going to find my, here, there we go. So the cranberry and raspberry, that's not the right one, there we go. So the cranberries and raspberries, you're going to use fresh cranberries, and you're going to use rosemary, and you're going to make a sugar syrup. So what you do is you take the equal quantities of sugar and water, and you bring those just to a simmer until they're completely dissolved. You take that off the heat, and you're going to take your herbs and you're going to put them through the sugar syrup to coat them. Put them onto a rack and let them dry for about an hour. Once that's done, you're going to take those branches and then put them into sugar. And what that's going to do is the sugar syrup will stick the sugar to the branches and the cranberries and make them crystallized, similar to if they were covered in a nice coating of snow. And I will show you, here we go. This is the result of that. So I have a little bit of the sugar syrup right here, and we're going to hold on to this because we're going to need it. And then I take my rosemary, and the rosemary I'm going to break into little branches. Each of those little branches is going to go into the sugar syrup, and then I lay them onto a rack on a baking sheet to dry. So these ones here are actually coated in the sugar syrup. I want you to know you can never sneak in with me, right? I see you. So I take these rosemary branches, and they've got a little tackiness to them. I put them into the sugar, and I just kind of toss them around until they get coated. And then they look like they've been frosted. I let those dry, and then I get really nice crispy little frosted branches, which I can use because they look like pieces of Christmas tree. I also have the cranberries, which I did the same thing to. So the fresh cranberries get dipped into the sugar syrup. They get dried on the rack, and then once they're dry, they go into the sugar mixture to get coated. So then they look nice and frosted. And these are actually really fun to eat because they pop in your mouth. They're tangy on the inside, but really sugary on the inside. So not only are they garnish, but they're really tasty to eat. So for the French, go back and do all of that stuff. Donc, je voulais faire une belle décoration pour mettre sur mes petits gâteaux avec un thématique de Noël. Donc, j'ai fait des
branches de romarin et des canneberges fraîches sucrées. Pour faire cela, je reviens à la méthode. Je fais un sirop de sucre avec laquelle que j'enrobe les branches de romarin et les canneberges fraîches. Le sirop est fait avec des quantités égales d'eau et de sucre qui est porté tout simplement à ébullition et enlevé du rond complètement. On ne la cuit pas plus longtemps parce qu'on ne veut pas que le sirop cristallise. Ensuite, je prends des branches de romarin et je prends des canneberges fraîches. Je les trempe dans le sirop de sucre. Je les mets sur une grille pour égoutter et sécher pendant à peu près 1 heure de temps. Après cette période de repos, je prends les branches qui sont maintenant collantes avec le sirop. Je les passe dans un bol de sucre fin, les canneberges autant que les branches de romarin. Et cela fait en sorte que le sucre colle sur les branches. Et on a l'impression d'avoir des branches qui sont givrées avec de la neige. Donc c'est tout simple, ça prend pas longtemps, c'est juste la période de repos. Donc si vous voulez faire ça sans prendre une grande quantité de temps dans la même journée de dégustation, vous pouvez les préparer à l'avance et les laisser à la température pièce, sécher et ensuite décorer vos produits, vos gâteaux avec ces petites branches-là. So, this is my garnish. I'm going to put this aside because I'm only going to need them at the end. Now, I said the sugar syrup is not wasted. We are going to keep that because it's going to go into the final assembly of the cakes. I'm going to put that onto the side. Donc ici, j'ai mon restant de sirop de sucre. Il n'y a pas d'arôme, quoi que ce soit dedans. C'est vraiment juste l'eau et le sucre. Je le garde de côté. Je vais l'utiliser pour la présentation et l'assemblage du produit final. Mais pour l'instant, ça, je vais les mettre de côté pour la garniture plus tard. La deuxième chose qu'on veut pour pouvoir faire les gâteaux, c'est la confiture. Donc, si vous voulez faire en sorte que les gâteaux soient plus faciles à mettre ensemble, vous pouvez acheter une confiture aux framboises. Aucun problème avec ça, c'est délicieux. Confiture à la fraise aussi, ça marche bien. J'ai décidé de faire une confiture de Noël pour que le goût soit un petit peu plus dans les thématiques que je recherchais de gâteaux du temps des fêtes. So, the second thing that we're going to make is a jam. Now, there's nothing wrong with going to the store and buying a jar of raspberry jam or using one that you've made yourself. Real Victoria sponge is actually done with raspberry jam. So, the reason I wanted to do a jam myself is because I wanted to have something that was a little bit more Christmassy. And what screams Christmas is orange cranberry, obviously. So this is a Christmas jam that I made, and I've made this ahead of time too. And I've eaten it so far with cheese. I've eaten it on crackers. I've had it on toast. It goes really well with peanut butter. This is not a jam that is specific to these cakes. You can use it for everything. So the fact that it makes a really good quantity is certainly not lost. So for the jam, we are going to go here. You can use fresh berries, but because things are not necessarily available fresh this time of year, I went for frozen. So I have in my pot frozen cranberries, frozen strawberries, one orange that I take the zest and I take the flesh, and both go into the jam, and 1 stick of cinnamon. I bring all of that to a boil, and then where's that? Right here. And then I add 4 cups of sugar, and I cook the sugar down to dissolve it. And then I bring the whole thing to a boil and let it cook until the fruit has broken up, and you can actually encourage that with a potato masher by crushing the fruit. I cook that boiling until it reaches 220 degrees Fahrenheit, and that's what's called the gel point. Cranberries have natural pectin in them, and that causes the jam to set up into that nice jammy texture. But you have to hit a certain temperature, so you need an instant read thermometer or candy thermometer. Once you get to that temperature, your jam is ready. You ladle it into jars, and you keep it in the fridge. Super easy. It makes 5 cups. You can can it if you want, but I've got it kept in jars, and it's super easy. You can remove the foam.
I have found that it doesn't necessarily make that much of a difference. And honestly, with jams like this that are more fruit than anything else, there's not a lot of foam and it stirs in really easily. It gets a little fussy to try and scoop it off. But some people swear by the idea of taking the foam off of their jam. That's kind of a personal decision, and I don't do that. I make a lot of jam and I don't necessarily remove the foam from the jam. Donc, pour la confiture, j'ai décidé de faire une confiture qui est vraiment dans les goûts, les saveurs de Noël. Donc, qu'est-ce qui dit Noël? Canneberge et zeste d'orange. Donc, j'ai une recette de confiture de Noël qui est faite avec des canneberges. Donc, je reviens à la photo. Dans ma casserole, les canneberges, mais j'y vais avec des produits congelés pour éviter d'avoir à chercher des produits frais. C'est sûr, c'est vraiment pas la saison de fraises au Québec et probablement pas partout non plus. Donc, j'y vais pour des produits qui sont congelés. Ça fait une vraiment bonne confiture aussi, sans problème de texture ou d'eau. Les canneberges, les fraises congelées. J'utilise aussi le zeste d'un orange au complet et la chair de l'orange. Donc, les deux, c'est important pour la saveur. Et un bâtonnet de cannelle. Donc, toutes les choses mélangées ensemble, je l'apporte à ébullition. Quand les produits sont à ébullition, je rajoute 4 tasses de sucre. Je ramène le tout à ébullition et j'encourage la cuisson en utilisant un pilon à pommes de terre pour écraser les fruits, pour avoir une texture un petit peu plus homogène. J'utilise un thermomètre à bonbons ou bien un thermomètre instantané pour vérifier la température. Je veux que la température soit à 220 degrés Fahrenheit. C'est très important, c'est à cette température-là que la confiture va figer, va épaissir, dû au pectin naturel dans les canneberges. Donc, on n'a pas besoin de rajouter du pectin de plus. Mais en le rendant à 220 degrés Fahrenheit, ça va faire en sorte que les canneberges vont faire sortir leur pectin et la confiture va avoir cette belle consistance. Lorsque je me rends à cette température-là, je prends une louche, je transvide la confiture dans des pots maçons, dans des pots stérilisés, mais je vais le garder dans le frigo. Pas besoin de prendre le temps de stériliser toutes les pots et quoi que ce soit. On va mettre la belle confiture dans des pots, on le garde dans le frigo. Et j'ai eu du succès avec en utilisant cette confiture sur des craquelins, sur des rôtis, avec du fromage, à manger tel quel dans les gâteaux. Ce n'est pas nécessairement une confiture qui est faite seulement pour ces gâteaux-là. On peut l'utiliser dans plusieurs choses différentes. Elle est très très bonne. Elle se garde très bien dans le frigo. Et si je sors une cuillère, voilà. Vous voyez ma belle confiture a une texture de confiture. So there you go. That's that nice texture. And like I said, you can keep this in the fridge. I've had these for a week now, which they're holding up really, really nicely. We are going to use this to garnish afterwards, so we're going to hold that on the side. And here's my second jar. That's going to go over here. So that's the second thing that is going to be go. You can also jam. I thought that was only raspberry though, I want. I thought that was only raspberry. So that is my jam. Voilà la confiture. Donc ça, c'est l'élément numéro 2 pour faire les gâteaux. Numéro 3, ça va être ça va être le glaçage. Donc, pour faire des gâteaux Victoria Sponge, normalement, on met de la confiture et on met de la crème. Donc, c'est de la crème fraîche, la crème 35% qui est fouettée avec un petit peu de sucre et tartinée sur les gâteaux. Mais à ce moment-là, il faut manger le gâteau tout de suite puisque la crème va tomber. Je veux éviter ça parce que je veux avoir la possibilité de faire ces gâteaux à l'avance. Je trouve qu'avec une journée ou deux de repos, les saveurs se mélangent très bien dans le gâteau et ça fait en sorte que les gâteaux sont encore plus goûteux. Donc, j'évite la crème
pour ce faire, je vais faire une crème au beurre qui est comme un glaçage, mais je vais le faire un petit peu plus beurre et moins de sucre. So the third element that we're going to need for these cakes is the buttercream. Now, normally a Victoria sponge is made with whipped cream or crème fraîche, and I forget what it is in British. Anyways, we're going to whip the cream, add a little bit of sugar, and then spread that onto the cake with the jam. But if you're using whipped cream, you have to eat the cake right away because the cream will eventually fall. To avoid this, and because I like to make the cakes ahead of time, I'm going to do a butter-heavy buttercream frosting. The reason I'm doing this is because by keeping the cakes for an extra day or two, all of the flavors kind of soak into the cake and they give it this beautiful taste and everything just kind of melts together really nicely. So I find that the cakes are actually better the next day. So I just have to wash out my bowl because I only have one bowl for this thing. And we're going to make our buttercream frosting. Give me just a second. So what happens when you've got a small kitchen and nobody to help out. Donc, je suis en train de juste laver le bol pour pouvoir faire le crémage au beurre. Prochainement, je vais engager quelqu'un pour nettoyer en arrière de moi, ça va être bien. So the next step is going to have somebody hired to come and clean up after me, or behind me as I'm going. That would be good. And I need a towel to dry it because the water is not going to be good in the cake. There we go. Splatter some water everywhere. All right, so we got the mixing bowl back. Ta-da-dum. Is that kitchen noise? It is. This is all kitchen noise. This is me washing up. So because we want a fluffy buttercream, we're going to use a whisk for this. Donc, puisque je veux avoir un crémage au beurre qui est un petit peu plus relevé et léger, je vais le mélanger avec le fouet. J'ai aussi mon beurre qui est quand même assez fondu. So I have nice softened butter. I might actually soften it just, yeah. Just because I don't want to have to mix too hard, given the machine. I'm just going to defrost the butter slightly. Or defrost, I'm going to soften the butter slightly. There we go. Alright. So, we want the butter to be nice and soft. Not melted, soft. And this is going to ensure that our buttercream mixes up really nice and smooth. I'm going to keep this over here. And then we're going to start mixing this. We're still plugged in? We are. There we go. Okay, here goes the machine again. And then to that, we're going to add powdered or confectioner's sugar. Whoa, would margarine work? Okay, so margarine could work. The thing is that margarine doesn't impart as much of a flavor as butter does. The other thing is, depending on the margarine, it's made with different hydrogenized oils, and sometimes they don't take well to a buttercream frosting. It's the reason why it's called buttercream. What flavor? Butter has a flavor. So I don't suggest it, but I know some people do use margarine to make their buttercreams, so I've seen people actually do buttercream frostings with the margarine, and I'm not a fan, but certainly I'm not going to
discount the idea because I understand that some people do have dietary restrictions and stuff. Some people can't eat butter. I know there's a lot more products out there that are available that are much better texture and flavor. I'm more of a purist, I guess, in that sense, that if I'm making a buttercream, it will be with butter. But I have seen the frosting made with margarine, and it works. I think the biggest downside is the fact that at cold temperatures, butter hardens, whereas margarine does not. Margarine stays spreadable because of the oils. And so if you wanted a buttercream that is holding its shape, making it with a margarine means that it will not hold that shape. It will be very soft. So piping designs and stuff will not necessarily work. Does that make sense? I think that makes sense. Anyway, my vote is for butter. So I'm just sieving my powdered sugar into my bowl. Donc, je suis en train de faire mon crémage au beurre. J'ai fouetté le beurre un petit peu pour le ramollir comme il faut. Je rajoute le sucre en poudre, le sucre de glaçage. Je le passe par mon tamis parce que je ne veux pas, encore une fois, avoir les grumeaux dans mon produit final. Et je suis en train de l'écraser un petit peu avec la cuillère pour tout utiliser le sucre dans mon bol ici. Donc, petite discussion avec iWant si on pouvait utiliser de la margarine à la place du beurre dans le crémage au beurre. C'est possible. On peut le faire. Je l'ai déjà vu faire avec de la margarine. C'est sûr que le goût est différent. La margarine ne goûte pas le beurre et vice-versa. Dépendamment du produit que vous utilisez, la margarine va goûter quelque chose de différent parce que c'est tout fait avec de l'huile hydrogénée. Le plus gros négatif que je peux voir, c'est que le beurre à température froide, comme dans un réfrigérateur, va figer, va durcir. Tandis que la margarine va rester molle. C'est une des propriétés que la margarine a, c'est qu'elle reste tartinable dans le frigo. Je n'aime pas ce côté-là, puisque si on fait des décorations, elle ne va pas tenir nécessairement la même façon. Donc, ma suggestion et mon choix est de ne pas prendre la margarine à la place du beurre, mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, pour raison de santé, raison de diète, raison de régime, ne peuvent pas manger du beurre à la place de la margarine. Donc, c'est sûr qu'on peut la faire. Dans cette utilisation ici, dans ce gâteau, le crémage au beurre n'est pas pour la structure du gâteau. C'est plus une tartine. Donc oui, vous pouvez remplacer la margarine, mais moi je vote pour le beurre tout le temps, à 100%. So yes, you did hear the cakes. They did ring, but they're a little bit pale still. I will show you. There's the cakes that just rang, but I'm finding them a little pale, so I'm going to put them back in for maybe 2-3 minutes just to get a bit more color on the top. Donc, les gâteaux viennent de sonner, ça fait 21 minutes, mais je trouve que la couleur n'est pas aussi dorée que j'aimerais. Donc, je les remets dans le four pour 3 minutes. Mon glaçage, qui est en train de prendre son temps. Si le glaçage ne prend pas instantanément, des fois le beurre est un petit peu froid encore, on peut l'aider avec un petit peu de lait. So, if the frosting is not taking on the first shot, we can help it along with a little bit of milk. That tiny bit of liquid will actually help the whole thing come together. And you see it's already coming together now. So just a little bit of milk in the frosting will actually help it. And what I want to do actually is I want this frosting to be soft and pipeable. So I might need a little bit of extra milk. If you want to add some flavor, this is the time to do it. So if you want your frosting to be vanilla flavored, almond flavored, you would add your flavor essences at this point here. I'm leaving mine butter flavor because
since I do have more butter in it, I want that butter flavor to come out. Donc, si vous voulez rajouter un petit peu de saveur à votre crémage, vanille, amande amère, votre choix, ça serait le moment pour le faire, puisque rajouter du liquide dans le crémage, on veut balancer avec le lait. C'est sûr que moi, je vais rajouter un petit peu plus de lait parce que je veux quand même une consistance tartinable. So I want this to be really smooth and creamy. And I'm just going to check it. I think I'm going to add a tiny little bit more milk. So it's important to test as you go, because if you do add too much liquid, your frosting may end up too soft to pipe. Do I ever make my own powdered sugar? That's an interesting question. So, for this recipe and every other Victoria sponge recipe that I looked up, it called for something called castor sugar. Castor sugar is readily available in Britain and possibly in Europe, but not in Canada or the United States. Castor sugar is a much finer sugar. It's not powdered, it's just finer granules. You can make it by putting your sugar in a food processor, but it's obviously a much more finicky process. And the reason you use castor sugar in things like baking or stuff like that is because you want the final product to be much smoother in texture, whereas if you're using regular sugar, you might actually taste or feel the sugar crystals in your final product. So you use castor sugar to avoid that. I tried making my own castor sugar by putting regular white sugar in a food processor, and it took so long to actually get it to that point that I said, you know what, I don't think it's worth it for this cake. I like to make recipes that are accessible and easy for people to do, even though this one has about 1 million steps. So adding in the extra step of making your own castor sugar to me seemed like overkill. So if you wanted to use castor sugar in this recipe, you absolutely can, but for my purposes, the white sugar worked well, and I did not notice that there was a granular texture to my cakes when I made them. But that's, again, a personal choice, and sometimes I vote for the easy way over the right way because I want to make cooking and baking easy and accessible and fun rather than a chore. That's kind of the point of all of this. It's for the national. Nice. So you can see my frosting here, and I'm going to put that into a piping bag, and I'm going to check on my cakes, and I'm going to explain everything in French. Okay, that looks a bit better. Okay, I vote that these are just about ready now. Donc mon vote, c'est que les petits gâteaux sont assez dorés sur les côtés, un petit peu sur le dessus. Je vais les retirer du four pour les refroidir. Voilà. Donc, Caver me demandait si j'avais déjà fait mon propre sucre en poudre. C'est une grosse discussion, puisque pendant mes recherches que j'étais en train de faire pour cette recette, toutes les recettes anglais pour des gâteaux Victoria Sponge incluaient du sucre castor ou bien du sucre de fruits. On peut trouver ça sous le nom de sucre de fruits ici au Québec. C'est un sucre qui est plus... les cristaux sont plus petits que le sucre normal. Et ça fait en sorte que votre produit final a souvent une texture qui est plus lisse puisque vous n'avez pas... les cristaux se fondent plus facilement, plus vite. Et vous n'avez pas cette texture granulée dans votre gâteau, quoi que ce soit. C'est sûr, j'ai voulu faire à la lettre les recettes. Donc, je suis allée voir comment faire mon propre sucre castor, qui est de prendre le sucre granulé normal, le mettre dans un malaxeur et de le passer jusqu'à temps que les cristaux sont plus petits. Mais ça m'a pris énormément longtemps à faire ce processus-là et j'ai dit honnêtement, puisque j'essaie de faire des recettes qui sont plus accessibles, plus faciles et
qui sont plus le fun à faire. Je ne veux pas rajouter une autre étape à les 10 000 étapes de cette recette-là. Disant que vous avez besoin de faire votre propre sucre à granules plus fin pour avoir un gâteau traditionnel. J'ai dit le gâteau, la texture, honnêtement, est bonne. Je ne vois pas de raison pourquoi j'ai besoin de rajouter cette étape de plus. Donc, si vous avez le sucre fin, le sucre caster, le sucre de fruits, utilisez-le dans le gâteau, mais je ne vois pas de différence. Ici, vous avez le sucre en poudre, donc vous le voyez pas ici. Ici, le sucre dans la confiture et dans le sirop sont fondus. Voilà. Et dans le gâteau, vous avez la mie du gâteau qui est la texture. Il n'y a pas de cristaux, de goût sablé, si on peut dire, qu'on verrait beaucoup plus dans un biscuit ou quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même essayé. I really did try the whole sugar thing. And making powdered sugar, I buy the bag of powdered sugar. That's... Okay, so we have our jam. We have our syrup. We have our frosting, which is very nice and pipeable. See if I press on that. Oh, look at that. Nice and soft. Now we need the cakes. They just came out of the oven. They're hot. So, what are we going to do? We're going to get out the magic cakes that have been chilling since this morning. Different ways to make buttercream. Do you use this way because it's easy? The machine? Oh, absolutely. Not really sure what you're talking about other ways. To me, it's cream the butter, add the sugar, add a little bit of milk, and there's your buttercream. There are other ways I'm not really familiar with them. Forward. There we go. So, cakes. Boiled buttercream. Ooh. Okay, I'll have to research that. I've never heard of a boiled buttercream. But thanks for the heads up, Kaver. Donc, les petits gâteaux, on les sort du moule et je vais vous montrer, voyez-vous, comment l'extérieur est vraiment lisse et bien doré. Ça, c'est à cause que vous avez le beurre et la farine dans le moule à gâteau. Et si vous mettez les papiers, vous arrachez toute cette texture-là. Donc, voilà la raison pourquoi moi je le fais avec la farine et le beurre. So, here's your visual reason why you shouldn't be using muffin cups for this recipe. The butter and the sugar caramelizes, or the butter and the flour caramelizes on the exterior of the tin. So when you bake your cake, it comes out looking really nice and golden. And that is, yeah, and it does look like cornbread, but I promise this is sweeter. Or maybe, actually. And so, because you have that nice golden look on the outside, it makes a big difference in the finished color. If you're putting your muffin papers on these, you're going to rip that exterior off. We don't want to do that. So, we're going to unmold some of these onto a cutting board. Maybe not that one because it has, I lost a little bit on that one there. There we go. So we're going to do half of these. We are going to cut the cakes in half. Donc, on prend le petit gâteau et on le coupe en deux, ou presque. On veut garder un petit peu de cet rebord sur le dessus, mais on va couper complètement en deux ici. Je vais les mettre un à côté de l'autre pour pouvoir faire la garniture. So, I'm going to put these with the two cut sides next to each other so that I can refit them together afterwards. A serrated knife works really well for this. Donc, un couteau avec des dents marche super bien pour couper le gâteau sans faire trop de miettes. Ouais. Yeah, that's a bread knife. That is a good bread. This is super long for to be able to cut through entire cakes. Donc, la raison que mon couteau est tellement grand, c'est parce que c'est plus facile de couper à travers un gâteau complet. Je mets les deux morceaux un à côté de l'autre. Prochaine étape. Next step. Remember that sugar syrup that we had from making the little garnishes? Donc, vous vous souvenez du sirop de sucre qu'on a utilisé pour pouvoir faire les garnitures de romarin de canneberge? On va prendre un petit peu de ce sucre et on va badigeonner légèrement
les deux côtés. So we're going to take a little bit of that sugar syrup and we're just going to gently brush both sides. Now this cake is nice, but it's not incredibly moist. What this does is it adds a little bit of moisture to the cake so that when you eat it, you have a little bit more sweetness, which is another reason why I didn't add extra sugar into stuff. And it will actually moisten up the cake even more if you eat these the next day, because this soaks really well into the cake. But I'm just lightly brushing it. If you wanted to add more flavor to your cakes, you could infuse this syrup with things like orange zest or the rosemary or anything else, and you would get that nice flavor added to your cake. But I find there's enough flavors already, so I left this plain. Si vous voulez infuser un petit peu plus de saveur dans votre gâteau, vous pouvez utiliser ce sirop et infuser avec zeste d'orange, avec les branches de romarin, avec d'autres choses. Mais moi, je suis allée avec le sirop de simple pur. Je ne voulais pas rajouter encore plus de goût puisque j'ai déjà plusieurs niveaux de goût dans cette recette. Ensuite, le crémage au beurre. So the next step is going to be the frosting, the buttercream. This is where if you were using regular whipped cream, you would do this. This goes on first. So I'm just going to pipe like a little flower on the bottom of each of the cakes. Donc, je vais faire un petit fleur avec le crémage dans le fond de chacun des gâteaux. So, always on the bottom, very important. Donc, sur le fond du gâteau et le crémage en premier avant la confiture. Voilà. Don't be too generous. You want just enough of this to do like a nice coat. I don't know if you can see that. There we go. Donc, pas besoin de faire une grosse couche de garniture. On veut juste assez comme si on tartinait. Et si vous n'avez pas des poches à pâtisserie, vous pouvez le faire avec un couteau. If you don't have pastry bags, you can definitely do this with a knife. I do this just because it's cleaner. And for me, it's faster, but obviously you have a pastry bag to clean up. The next step is you're going to add your jam. So I'm just going to grab a second spoon because I think that will make my life easier. Prochaine étape, c'est la confiture. Donc, une petite cuillerée de confiture directement sur le dessus. Encore une fois, pas trop généreux avec les quantités parce que quand vous aplatissez le gâteau, vous allez voir la confiture va tout sortir partout. So, a little spoonful of jam on top of that buttercream. Not too much, because when you flatten it down with the lid of the cake, it's going to come out everywhere, and you don't want too much of that. If I could offer you guys taste-o-vision, holy cow, that would be so great. Even smell-o-vision would probably be nice, but that's maybe just like too much teasing. You could smell the cakes baking and not taste them. Donc, un petit peu plus de confiture sur cette dernière. Dans le milieu, celui-là, il est en train de tomber. Celui-là aussi, il est en train de tomber. So you see the quantity of jam on here is not a ton. I'm just going to put that there. Now I'm going to take all of these things out of the way. Try and find some room in the kitchen. And the knife. Okay, so here are the cakes. Now we put the little top on there. And you press that down so that the frosting comes out a little bit. And if you look at the side, now turn it around the other way. You see how the jam is just showing up in between the little florets there? So that makes a really nice presentation. Donc je prends le couvercle et je le place. J'écrase légèrement pour que la confiture commence à descendre entre les morceaux. Yeah, jam burger. Entre les morceaux de crémage au beurre. Je l'écrase légèrement pour que le tout tienne ensemble. C'est pour ça que je ne veux pas mettre trop de confiture. Ensuite, on va faire les trois autres. Voilà. Voilà. Maintenant, la garniture. So now, we're going to garnish these. Grab another spoon. How many spoons? All the spoons. So, the garnish, first of all, take a little bit of your powdered sugar. And through a sieve, I'm just going to sprinkle these like snow.
Donc, pour la garniture, la première chose, sucre en poudre avec un petit tamis et je vais passer légèrement sur le dessus de ces gâteaux-là comme de la neige. Et voilà. Je remets ça dans le contenant. Voilà. Encore une fois, les choses partout. So now they're covered with powdered sugar. And finally, we bring in those pretty little garnishes that we made. So now we have these rosemary branches that we can actually just poke right in here. Like that. And take another one. Like that. Try and jam that in there. Nope. Sometimes it's fiddly. See, that one's not going to stick. Come on, guys. Play nice. There we go. And then we take one of those little cranberries and we put that on top. And look how pretty that is. Isn't that cute? I mean, if that doesn't look like a little Christmas wreath or Christmas decoration. And then you can do the same thing with another one over here. And jam that in with a knife if you have to. Now this is obviously all optional. You can definitely serve these with just powdered sugar and they would be just as good. But sometimes Christmas is a time for excess. And so you really want to go all out with your decorations and stuff. So sometimes it's just fun to do a couple of little extra added bits here. I mean, right? It's cute, no? Yeah, it's cute. So now we gotta set our table. Because obviously, for having a tea party, we can't just have a tea party. We actually have to have like proper decor. So, away goes the cake. Because we're doing this for the Explorers Emporium, and because I think Ella would really appreciate this, I went and stole one of her banners, but don't tell her. So we're gonna put that right in the middle, like that. There we go. So everybody pay attention when you get to go and visit. I maybe got a little bit of a sneak preview, but Ella told me, she swore me to secrecy, so I'm gonna put down some nice placemats and a tray. And because it's a Christmas thing, we've got a snowflake, because why not, right? Now, tea parties, obviously. Beautiful, beautiful dome. That's important. And then we're going to take our cakes that we just finished making. And not necessarily all the fancy ones. We're going to take some of the plain ones too. And there goes a cranberry. Ha! Alright, there we go. Add that cranberry back in there. It decided to go AWOL. But a tea party isn't a tea party without more than one little thing. So, we also have some Magic Moments cookies, which are actually the same as my whipped shortbread that I made last year. You can absolutely use your hands. Think of a peanut butter and jam sandwich. It squishes out a little bit, but it's still delicious. And oh yeah, and because it's Christmas, there we go, we also have some gingerbread men. Put that one underneath. There we go. Donc je suis en train de présenter mon produit final. Je vais faire ça juste pour l'instant. Donc, j'ai mon beau plateau. J'ai mis mes gâteaux. J'ai aussi des petits biscuits sablés. Les biscuits sablés, c'est les biscuits sablés fouettés que j'ai fait à Noël l'année passée. Donc, si vous regardez dans mes anciennes recettes, vous allez trouver la recette pour le gâteau, pour les cakes, les sablés. J'ai aussi des bonhommes de pain d'épices. Et je sors, j'ai sorti tous mes belles tissus, incluant le petit, la bannière
de Explorers Emporium. Ella Darrington m'a donné un avant-goût du magasin. J'ai peut-être volé un de ses bannières, mais dites-le pas, elle n'est pas supposée de savoir. Je vais juste faire ça. Donc, j'ai mon petit gâteau ici, mon plat pour mon gâteau. J'ai mis flocon de neige. J'ai mon thé, parce que c'est sûr, si on veut faire un thé à l'anglais, il faut avoir un peu de thé. So, if we want to have tea, obviously we have to have some tea. And finally, we're going to open up the dome again and find somewhere to put it. There we go. And so you have these beautiful little cakes. The Victoria Sponge cupcakes that you can serve absolutely for Christmas, but you can also serve them any other time. If you avoid the little Christmas garnishes, you could definitely serve these for an afternoon tea for Mother's Day, for Easter, for somebody's birthday, absolutely. And as Iwank was asking, you can absolutely eat these with a fork, or you can eat them with your hands. Both are definitely great ways to go. I'm just going to cut this one in half to show you what it looks like on the inside. Donc, vous pouvez absolument manger ces gâteaux avec les mains. Pas besoin d'une fourchette, c'est sûr, si vous voulez un petit peu délicatesse. Mais vous avez à l'intérieur la belle confiture. Voilà. Donc, vous avez la confiture, vous avez le crémage au beurre, vous avez le gâteau. Et on peut prendre un petit bouchée comme ça. Sans problème, ça sort absolument. Sans me salir trop les mains. C'est sûr, ils sont déjà vraiment crémeux. So there you have it, everybody. There is my recipe for Victoria Sponge cupcakes. Part of the Christmas tea that we're having in honor of the opening of Explorers Emporium at the end of the week. Should they be chilled? Yes, because of the buttercream. You can leave them at room temperature for a day or so, but because there is buttercream in it, I wouldn't overdo it too much. Don't put the powdered sugar if you're going to be keeping them in a container, because the powdered sugar will melt. Put that on right at the last minute. So, yeah, there is my Christmas tea. Donc, vous avez ici mon thé à l'anglais de Noël, mais aussi en célébration de la grande ouverture de Explorers Emporium dans la caverne à la fin de la semaine. Les petits gâteaux Victoria Sponge Cake, des sablés ici que vous pouvez trouver dans mes recettes de l'année passée, et des petits bonhommes au pain d'épices, déjà à moitié mangés, parce que c'est ça les moules que j'ai et je les adore. So these are my gingerbread men that are already half eaten because I love this mold and I think it's great. This is an actual cookie cutter that's that shape. So thank you guys so much for being here. I look forward to continuing this amazing adventure with you guys again next year. I will not be available to stream in January as I will be traveling. So we will go until the beginning of February for the next cooking session, and I believe that's going to probably be part of anniversary celebrations. Mina, I don't know if you can tell me about that, but I think it's the anniversary celebrations are in February usually. So I'm guessing that the next cooking session will probably be part of that. So again, we might have some sort of a cavern theme. I know I've been doing a lot of research on different places and different foods that are available for that. So hopefully that will be up and coming in February. Donc, merci à tout le monde d'être là. Prenez note qu'en janvier, je ne serai pas là pour faire une session de cuisine puisque je serai en train de voyager. Donc, la prochaine session de cuisine va être en février de 2025. And Phil, no, actually I made mushroom cakes last year. So, if you want to go look on the website, the recipes are all there. But I'm not sure what I'm going to be making for next year. We will see what I can scrounge up in the cavern. Donc c'est ça, l'année prochaine, en février de 2025, j'imagine que ça serait pendant les semaines de célébration de la caverne, donc de Mist Online, Uru Live Again.
Et à ce moment-là, on va faire quelque chose probablement thématique pour la célébration et pour l'anniversaire de la caverne. Donc à ce moment-là, je vous souhaite toutes de joyeuses fêtes, une très belle année. Et je vous revois l'année prochaine ici non en caverne. So I wish you all a very Merry Christmas, a Happy New Year, wonderful celebrations with all of your family and friends, and I look forward to seeing you in the new year or in cavern. So thank you, and I'll see you again then.